It's the most glamorous metropolis on the Baltic Sea. Peter the Great transformed it into the capital of the Tsarist Empire. Russia gained access to the Baltic Sea and a window on Europe. Summer in St. Petersburg. Natalia Popova and her friends are looking for the perfect spot. В Петербурге не бывает обычных людей. Мне кажется, все люди здесь какие-то уникальные, необычные и крайне интересные. Поэтому кататься в такой компании всегда очень круто. В такой компании, в принципе, все нормально делать, и главное, что тебе нравится, а там люди, это их дела. Natalia is part of a small group of surfers from St. Petersburg who are obsessed with the idea of bringing water sports to the city. And with almost 70 canals and waterways, there are plenty of places for stand-up paddling, and lots of fans too. Люди реагируют просто великолепно, они махают нам руками, кричат, фотографируют, задают всякие нелепые вопросы, предлагали даже продать лодку, вернее, нам купить ее. Очень интересно. When Peter the Great started to build a residence for the Tsars in the swamps of the Neva River, it heralded the beginning of a new era. Not only did he implement reforms to the economy, the administration, and the military, he also turned his attention to the fine arts. And he brought in master builders from Italy. The streets and architecture of St. Petersburg are a source of inspiration, and some of them are even an enticement to daredevil feats. Когда ты выходишь из дома и бредешь в неизвестном направлении, ты обязательно начнешь на что-то интересное, на что-то, что тебя выбросит из времени, которое есть сейчас. They're called roofers, the hunters of unique panoramic views of their city. The historic city center is like a never-ending backdrop for Anton. Он очень тесный. Дома стоят очень тесно, очень узкие улицы. А следующее – это то, что он плоский. Был указ, нельзя строить выше Зимнего дворца, и, соответственно, когда ты поднимаешься на город, то основная часть застройки, она ровная, плоская. Ну, какие-то настрои возвышаются, но это пока не так критично. Anton has a few tricks up his sleeve for getting into buildings. It often happens that the code on the door locks is the same as the year the city was founded. 1703. For 3 years, Anton has been climbing up on the roofs. And he can do it so well by now that he's able to make a living from it as a photographer. Где-то приходится использовать дипломатию, чтобы попасть наверх, где-то какие-то акробатические навыки, где-то пролезть, что-то обойти. Уже нужно не просто подниматься, но еще и быстро, очень быстро уходить, чтобы не потерять драгоценное время где-нибудь в отделении милиции,
Поэтому да, эта сфера как раз представляет из себя одно большое приключение. The residents even call the police now and then when they hear suspicious movements. And the risk of being spotted from below is also great. But still, they haven't banned roofing so far. For Anton, it's always a race against time, making sure he doesn't miss the right light. Ну, а дальше как-то так. Если изначально, да, была самоцель подняться на крышу и что-то там сфотографировать, то сегодня это что-то вроде инструмента. То есть это обширная сфера, которая позволяет посмотреть на город, на события под другим углом. Ты чувствуешь, что вокруг тебя есть пространство, что можно увидеть не только стены ближайших домов. Ну, вот. Это ощущение простора и, ну, если говорить поэтической свободы, что ли. Anton takes his most fascinating photos at night, when thousands of lights transform the city into a radiant glow. Peter the Great had the very first oil lamps installed, not least to prevent his subjects from falling into the canals. By the beginning of the 19th century, the nights in St. Petersburg were lit up by more than 7,000 street lamps. Nowadays, Oleg Ivalgin makes sure that the lights do not go out in the city. And the fastest way to reach wherever an emergency happens to be is by bike, perhaps the most dangerous means of transport in St. Petersburg. На дороге нужно быть предельно аккуратным. Приходится смотреть по сторонам на 360 градусов. Есть некоторые недочеты в правилах дорожного движения, когда велосипедистам не совсем четко прописаны права и обязанности велосипедистов. Oleg works as an electrical engineer with Lensviet, a municipal company that's been in charge of the city's public lighting for 80 years. And if the lights ever go out on one of the 8 bridges over the Neva River, there's an immediate danger for the shipping. The Bolshoyoktinsky Bridge has stretched across the Neva since 1911. It is one of more than 300 bridges in St. Petersburg that connect the islands and other parts of the city. Using his equipment, Oleg searches for the fault. Люди, кто изначально боится высоты, они у нас как бы не задерживаются. А соблюдая технику безопасности, работая в команде, ты уверен в своих силах, в силах товарищей, поэтому работать не страшно. Water has forced its way into a lamp, making it short-circuit. The lights in St. Petersburg have to be able to withstand extreme weather conditions, because the high humidity, warm summers and ice-cold winters that can go down to -30 have a huge impact on their lighting elements. Мне приятно осознавать, что моя работа приносит для нашего города некий результат. Он становится красивее, ярче, приятно гулять по ночам. More than 200,000 lamps already beam down on St. Petersburg. And thanks to the Bright City project, another 30,000 are being added each year,
all monitored by Oleg and his team. Каждая лампочка горит достаточно долго по срокам горения. Но если взять весь объем в городе лампочек, то работы по замене лампочек, только лампочек, требуют, она просто никогда не заканчивается, она требует постоянного нашего участия. Even the city's most magnificent building will soon be seen in a new radiance. At the State Eremitage, the antiquated lights are now worn out and due to be replaced with modern LED lights. Light designers already decided in advance about the exact places where Oleg is to install the new lights. Петербург – это один из самых красивейших городов мира. Его красоту можно оценить в полной мере с высоты его крыш. С Эрмитажа вообще великолепный вид. And with a burning time of at least 10 years, the new lights are set to illuminate one of the greatest art museums in the world. At the airport on Kotlin, a small island facing the city, budding pilots are fulfilling their dream. Чувство нахождения в небе – это ни с чем не сравнимое чувство. Чувство абсолютной свободы, независимости и радости. Maria Ulganova works as a meteorologist at the airport in St. Petersburg. The constant sight of airplanes triggered the desire in her to fly a plane herself. She got her first chance to do so at the airport on Kotlin Island. В большом, в принципе, не так чувствуется скорость. Почему я больше люблю все-таки маленькие самолетики? В них вот прям чувствуется движение, скорость, все. А в большом все-таки не так. Иногда трясет, а здесь страшновато? Нет. The first planes already took off from the airport in the mid-1930s, with the aim of protecting the city from enemy attacks coming in from the Baltic Sea. It was only after it was abandoned by the military in the 1990s that the airport became available for civilian use. Maria is flying a Czech machine from the 1970s. You might think it's time to phase out this model, but among pilots it's regarded as being extremely robust and maneuverable. Supported by Leonid, a pilot with Aeroflot, she began her training to become a pilot 2 years ago. Начинаем. This is her final training flight. Soon, she'll be sitting all by herself in the cockpit. Руль высоты нейтрально, руль направления нейтрально. Чехол ПВД, Снят. высотный корректор, На нуле. давление лонжероне, В норме. контроль перед запуском выполнен. Перед моментом отрыва от земли я чувствую волнения, адреналина, такого воодушевления. Но при этом я должна быть сосредоточена. Это очень приятное чувство. Maria needs to complete 42 flying hours in total for her sport pilot license. Всегда очень приятно изучать новые виражи, изучение новых элементов, просто невыполнимым. А когда это уже начинаешь делать сам, это очень приятно.
Ну, так как это мой город, я узнаю каждую улочку, собор, там, достопримечательности. Он очень красивый, и его красота и с высоты видна. The geometrical network of canals was created along the lines of a European model. Peter the Great was so inspired by Amsterdam that he converted the numerous waterways in the Neva River Delta into canals, and even had some man-made ones added to them, till they reached a length of 160 kilometers. In the summer months, life in St. Petersburg happens along their banks and on the water. They say he's like the other side of St. Petersburg, brusque, nonconformist, and courageous. He adorns the front pages of major magazines, and his concerts are sold out. The musician Sergei Shnurov is a star right across Russia. Вообще этот город, я его воспринимаю так, что он своей архитектурой, своим духом, да, он раньше людей перевоспитывал. Петербург вообще всегда славился какими-то такими странными персонажами. В эту эпоху сейчас странный персонаж — это я. Sergei's lyrics are direct, even vulgar. They tackle everyday issues in Russia, with no holds barred. Но музыка вообще мало что меняет, но вообще глупо думать, что искусство может поменять жизнь. Искусство может каким-то образом отразить, повлиять чуть-чуть, да, но это какие-то микроны. Жизнь сильнее, умнее и злее любого искусства. Давайте. The rehearsals for a concert tour are about to start. Sergei's band is called Leningrad, just like St. Petersburg was named during the Soviet era. Здесь мой, а здесь Гриша. Здорово! There's no point even starting to look for a uniform style of music with Leningrad. Ну, это как Санкт-Петербург. Земля шведская, архитектура итальянская, люди русские. Это микс всего, это левша. Это электрогитара Гибсон, которая играет частушки. Люди постоянно пытаются нас запихнуть в какой-то ящик, но мы настолько скользкие, что в ящик мы вообще влезаем, но оттуда, сука, вываливаемся быстро. И кружила порожью, без причины ее отфутболили. Отменили слова нехорошие, не нуждаемся в них уже более. Что же с нами со всеми сталось, а все по пенису пританцевалось. From the end of June to the middle of July is the time of the White Nights. The city is still bathed in twilight at midnight, and it draws the locals out onto the banks of the Neva River to talk and party.
Just after they enter the Neva River estuary, the ships coming from the Baltic Sea are moored. The crews have to wait for the bridges to open. In order to avoid congestion at the bridges, the ships are only allowed to pass through between 2 and 5 o'clock in the morning. Alexei Rumyantsev is starting his shift. He works as a river pilot. Any ships intending to sail inland and along the Volga River to the Caspian Sea have to pass through the Eye of the Needle, that is St. Petersburg. All of the freighters have to take local pilots on board if they want to do so. Alexei is very familiar with the snags and glitches along the route. Это же большой город, большой порт. И тем более здесь речные условия. Здесь нужно очень внимательно проходить разводку. 8 мостов мы будем проходить. Здесь свальное течение. Вообще течение реки еще свальное в самих мостах. Поэтому смотришь здесь внимательно, показываешь рулевом, куда держать там. Скажите, пожалуйста, уровень какой сегодня? It's 2 o'clock in the morning, and Alexei remains in constant radio contact with the bridge operators. He cautiously maneuvers the ship up to the first bridge. As soon as it opens, every minute counts when it comes to piloting all of the ships already lined up. Особенности здесь, конечно, есть свои. Именно по движению ночью. Ночью же двигаемся. Бывает, мост не вовремя не разводится. Тоже надо учитывать. У нас дистанции мы между судами больше держим, потому что на форс-мажор какой-то. Мало ли там суду надо резко затормозиться, да, чтобы было время для остановки судна. Будем идти в свои неразводные пролеты. Up to 15 ships pass through St. Petersburg every night. Идем ходом. An oil tanker capsizing in the historic heart of the city would be a catastrophe. While the work is a challenge for the pilots, it's a show for the people along the banks. They come here to watch the ships pass through or simply wait for the bridges to close again, because whole city districts are separated from each other for a few hours when the ships are passing through. Alexei's ship, the Salavat, is heading for Lake Onega to collect birchwood there and take it to Finland for processing. Ну, потому что Лоцман почетно, это ответственность, но это и приятно, красивый город, мосты ночью проводишь сюда. Сколько бы я ни работал здесь, я сюда хожу и всегда любуюсь нашим городом ночью. Поэтому, конечно, дух Петербурга ночью и днем совсем разные вещи. 1 hour later, the Salavat has passed through St. Petersburg. After that, a pilot ship takes Alexei back on land. Alexei has his father to thank for his passion for the job. He worked as a captain for 45 years, sailing the oceans of the world. А сейчас уже, я как на пенсии сейчас, но работать, не могу без работы. То есть человек, который всю жизнь работал на воде, на флоте, он на берегу долго не живет, скажем так. Ну, это мое мнение такое. Как я бы работаю, и в то же время я нахожусь дома. The history of Russia is closely connected to that of St. Petersburg. For more than 200 years, the Tsars governed their gigantic empire from here. Whether it was the October Revolution or the founding of the Soviet Union, the destiny of Russia has been forged in the city on the Baltic Sea. World War II. The German armed forces laid siege to St. Petersburg, and its residents were surrounded. Hitler ordered the systematic starvation of the city. An inconceivable ordeal was set in motion.
For more than 2 years, the people of the city struggled to survive, with 500,000 dying in the process. But the people of St. Petersburg resisted and triumphed. The blockade of Leningrad left deep scars behind, but also a spirit of togetherness, one that is embedded deeply in the collective memory to the present day. The reconstruction of Leningrad after World War II became a prestige project for the Soviet leadership. And with the population growing rapidly, they began to build the Spalny Rayon from the 1960s. The dormitory towns where a majority of the city's 5 million residents still live today. The lack of foodstuffs has made the people inventive. Oksana Travina climbs up on her roof twice a week to improve her diet. Меня с детства бабушка приучила к тому, что я помогала ей выращивать что-то на огороде. Она научила меня пропалывать растения, сажать их. Мне нравится какое-то, наверное, спокойствие. И самое интересное, когда ты что-то выращиваешь, нравится процесс, когда что-то развивается от очень маленького и до чего-то большого. The residents already had the idea 30 years ago of turning their rooftops into gardens. But both the seeds and fertile soil were lacking, so they developed a system to produce humus themselves from their own organic waste. То есть в этом доме происходит биологический цикл, когда отходы перерабатываются, служат питательной средой для выращивания растений, затем эти растения съедаются жильцами дома, и отходы идут опять на переработку. Здравствуйте. They have installed a unit in the basement that grinds up the bio-waste. Oksana is getting some training today on how to work it. But she does still have to get used to the strong smell. Нет, это невозможно выдержать, только на энтузиазме. The ground-up organic waste is packed in wooden cases. Alla is Oksana's neighbor, and she already developed the system for turning organic waste into humus many years ago. А вторая половина ящика, куда они уходят отдыхать. Все. Теперь торфом немножко присыпь. A mixture of lime and humus is added with water to the waste. Then, a handful of earthworms do the rest of the work. Другой образ жизни в доме. Вот в чем был азарт. Другой образ жизни, чтобы люди, у которых нет дачных участков, могли свои руки к земле приложить и получить вот ту отдачу, которую человек всегда испытывает при соприкосновении с растениями. Это же живые существа. Это не асфальт, бетон, стекло, которые так иссушили человека городского. After 3 months, the banana skins and leftover potatoes have turned into the finest humus, ready to make the plants thrive. Oksana's herbs are also ready for harvesting. Я считаю, что это очень интересная и актуальная идея в наше время, но ей нужно развитие еще дальнейшее. То, что люди стали вообще задумываться об экологии, о том, что нужно озеленять город, о том, что он должен быть более уютным и зеленым.
The canal surfer, Natalia, has come to Leonid's workshop to check out a new surfboard. Я уже обвел контуры. Это будет достаточно широкое и в таком ретро-стиле, как делали раньше на рыбках в 70-е годы. Я думаю, тебе понравится. Да, а рокер? Рокер плоский, для того, чтобы можно было быстро набирать скорость на волне. Такая будет агрессивная доска, прикольная. О, я люблю скорость, Ну это да, хорошо. 3 фина поставим, вообще будет жара. Огонь! А что с For цветом? 6 years now, Natalia has been surfing with an absolute passion. Это как наркотик. Первый раз попробуешь, и уже никогда не сможешь почти. Ну, ты каждый становишься другим. То есть ты меняешься, и все, ты встаешь на волну, на новую волну своей жизни, и все. Leonid, whose main job is programming, had to conduct numerous tests to create the ideal board for St. Petersburg. Особенность питерского катания в том, что энергия волны отличается от энергии волны океанской. Требуются устойчивые широкие доски, желательно с довольно специфичным дизайном, который позволит тебе поймать энергию даже небольшой волны и прокатиться на ней, получить удовольствие. The plan is to soon try out the board for the first time. The weather along the coast at St. Petersburg is very changeable. And for Natalia and her friends, the trip to the beach ends in disappointment countless times. Because the waves on the Baltic Sea are so low and flat, the St. Petersburg Surf Club are planning to build up an artificial hill underwater, in the hope that it will make the waves grow higher. Today again, it's just good enough for paddling. It's only on rare occasions that the conditions are right for a proper ride on the waves. В Петербурге серфинг в очень хорошую погоду можно устраивать на диване, потому что серфинг в Петербурге – это буря, это непогода. Мы катаемся практически в валенках, когда очень холодно, самые лучшие волны, вот тогда нам раздолье. St. Petersburg and its waterways. A symbiosis that has brought it wealth, but also much suffering. When the wind forces back the water in the bay, the Neva River rises and becomes a monster. The city has recorded 300 major floods since it was founded. But the aim now is to prevent such catastrophes in the future. Igor Polishchuk has already given a lot of thought to protecting the city. And he's in charge of the tide gate system that closes when the tides are high. The system represents the heart of a 25-kilometer dam complex surrounding the city. A control center monitors the water levels day and night. In an emergency, two 50-meter-long steel arms are set in motion. They glide into the water at 20 centimeters a second and drop down until the navigation channel to St. Petersburg is completely closed off. А с точки зрения всего комплекса, научить комплекс синхронно закрываться за 40 минут, обеспечивая полную защиту города от наводнений, вот как бы идея инженерной мысли, и вот этим, конечно, следует восхищаться. The planning for this bulwark in the water began more than 30 years ago, with the sense and purpose of the dam project long a source of dispute. Its opponents feared that the incursion into the natural environment would be too great. It was only in 2009 that the €3 billion project was finally completed. The operations had barely begun when the system threatened to disintegrate.
the aggressive salt water was damaging the material. So now they conduct regular checks right at the tide gate arms. Воздействие воды на дамбу колоссально, да, то есть мы постоянно ощущаем, особенно во время наводнений, когда стихия бьет со всей мощи в защитные сооружения, происходит уполаживание стенок откосов дамб, да, то есть вот эти огромные валуны, диаметр которых там может быть и метр, и 1,5 метра, они потихоньку начинают сползать обратно в море. Nevertheless, since the system commenced operations, St. Petersburg has not suffered any major flooding, which for Igor proves they were right. Для меня это большая часть моей жизни, да, за которую у меня огромная гордость. С комплексом связано у меня очень много. Ну, приятно после работы выйти на набережную, подышать балтийским воздухом. Это свобода, идиллия, она, конечно, вдохновляет на подвиги. The transformation in St. Petersburg since Perestroika can be felt best on Nevsky Prospect. Old Russia meets the latest European trends on this great boulevard, where in their day, wealthy merchants had imposing palaces built. With the opening of Russia to the west, European businesses and luxury goods now dominate this shopping street. Likewise, traditional Russian cuisine is starting to disappear. Igor Grishechkin is the head chef in Kokoko, a small restaurant located in the city center. With his creations, he would like to help Russian cuisine, which has long been seen as old and outmoded, reach new heights. В принципе, что знают о нас иностранцы? Икра, блины, борщ, бефстроганов. Все. Это все, что известно о русской кухне за границей. В принципе, но это далеко не так. Igor spent a long time looking for high-quality ingredients for his dishes. He found what he was looking for in a former industrial building. Young entrepreneurs have founded the Lavka Producers Organization here. They've set themselves the task of selling sustainable products from the region in the city. A network consisting of farming enterprises produces meat and vegetables to European organic standards under contract for Lavka. The customers in the city order what they want on the internet, and it's delivered directly to them at home. The quality of the local produce is the decisive factor for what Igor puts on the menu at Kokoko. In this way, he's hoping to raise his customers' awareness of Russian cuisine. Да, будем коптить, будем делать филе. И, возможно, еще по четвергам мы жарим рыбу свежую, будем, наверное, стейки из нее делать. Окей, такая хорошая. Как ни крути, авокадо, манго – это не наше, да? А картошка, свекла – это как раз то, что приближает нас к месту, где мы родились, где мы выросли. Это наши традиции, об этом нужно помнить. Only a 1-hour drive by car from St. Petersburg, and you reach the soul, the heart of Russia. Igor has decided to only use seasonal produce in his dishes and creations. Natalia, a herbalist, knows the plants that used to end up in Russian cooking pots in the old days. В прошлом году мы посвятили полностью дикорастущим травам, потому что весной хочется всегда чего-то нового, свежего, а в Ленинградской области еще никаких овощей и практически даже там
самый первый редис и там зеленый лук еще не вызревают в конце мая. Вот, поэтому появилась идея приготовить, ну, так сказать, из того, что есть. Every plant is tested by Igor to see if it is suitable for cooking purposes. Листья какие красивые, да? У полевой герани у них немножко, ну, сами цветочки, они более фиолетового цвета. Ну, эти вот тоже, бутоны тоже можно. Я вообще как бы для украшения думала, но они какой-то вкус такой. Ментолы? Да, что-то такое есть. Давайте чуть-чуть возьмем. Ну а дальше я просто пробую вкусы, ищу какие-то интересные сочетания и придумываю уже на их основе блюда. То есть, ну, как и в принципе в основной моей работе, все идет от продукта. То есть какой-то ассортимент определенный трав, и дальше уже непосредственно вступает, так сказать, творческая мысль, фантазия повара. When it comes to choosing his dishes, Igor is a Russian traditionalist. Это типичное блюдо, характерное для большинства регионов России. Здесь свекла, картофель, морковь, но в основном все корнеплоды, которые хранятся большую часть года даже в погребе, поскольку все знают прекрасно, что у нас долгая зима, да, и мы делаем то, что дольше хранится. To make borscht, it's essential to have juice from beetroot that's been boiled down for more than 2 hours. Igor gained his experience in Swedish restaurants, and now he lets it flow into his creations. То есть это типичные для борща ингредиенты, но разложенные и собранные абсолютно в другом порядке. Поэтому у нас борщ в меню значится как версия 3.0. То есть это как по аналогии с апгрейдом телефонов, который постоянно происходит, добавляются какие-то новые функции, добавляются какие-то новые девайсы. Вот то же самое наш борщ. Igor Grishechkin is setting the trend with his new Russian cuisine. The local gourmets already regard the recently opened Coco as one of the best restaurants in the city. Imagination, creativity, and resilience. Those were the traits attributed to Peter the Great. How would the visionary have been able to build and expand the city in such a short time otherwise? But he carried out his plans with ruthless determination, resulting in the deaths from disease and exhaustion of thousands of forced laborers and serfs working on the building sites. But he accepted all of that in order to be able to demonstrate to the world the Tsarist Empire's claim to power. Today, St. Petersburg is searching for a new identity. And from an urban planning viewpoint too. A mega complex is being built at the edge of the city, one that is fiercely disputed by the locals. But for the engineer Albert Mastyapanov, it's no reason to be put off. Людям им свойственно бояться чего-то нового. Просто это здание, когда здесь будет стоять, и оно постоит 10 лет, все уже привыкнут, и оно как будто здесь всегда стояло, как Эйфелева башня в Париже. Но на этапе строительства люди всегда чем-то недовольны, и им всегда что-то не нравится. Но это не значит, что ничего не надо строить. It's a symbol of the new self-confidence of St. Petersburg, the old visions of a Tsarist city transformed into those of the 21st century. At a height of 400 meters, the Lachta Center will be the tallest building in Europe, set right at the ocean, with offices, a museum, and a theater. A prestigious project commissioned by the Russian oil giant Gazprom Neft, which plans to move its headquarters into the building. Its opponents warn about the destruction of the historic cityscape. Just like under Tsar Peter,
Piles are being driven into the marshy ground, but this time to a depth of up to 70 meters. This represents a new challenge, even for the civil engineer Albert. Что характерно для грунтов вокруг Санкт-Петербурга, это большие-большие камни гранитные, которые попадаются на глубине порядка 20 метров. 20-22 метра. В радиусе они могут достигать до 2, а то и больше метров. Если мы попали на такой камень, его бурить очень-очень сложно. A camera is used to see whether the boreholes for the foundation have no stones or water in them. "80 piles made of reinforced concrete will anchor the building in place later on, like a second skyscraper penetrating down into the earth." A project that is set to cost more than 3 billion euros. On a scale like this, it even makes Albert pause and wonder. Ну, весь комплекс, конечно, выглядит хорошо, так, современно. Ну, если честно, не уверен, что здесь это все как бы впишется, потому что здесь край города, там маленькие дома, поселок, и здесь будет стоять небоскреб, не знаю, не уверен. Even if Russia's destiny has been directed from Moscow since 1918, St. Petersburg is, and always has been, the country's art metropolis. Since she was 4 years old, Anna Nefyodova has played the violin, and she has to practice every single day. Очень много сцен в Петербурге. Филармония, 2 сцены, очень много. С хорошей акустикой прекрасной, на которых хочется выступать и мечтаю выступать. Anna is in the middle of her pre-studies for the St. Petersburg Conservatory. Her hope is that with a lot of hard work and diligence, she'll soon be in the circle of 25 students who have the good fortune to be selected each year. Там соберут, там Татьяна собирается, все собираются, хотят шашлыки. Anna lives together with her parents in a 45 square meter apartment in St. Petersburg. Since Anna's talent for music was noticed in kindergarten, they have supported their daughter in her career. They hope that Anna remains in St. Petersburg, because the city has always been a source of inspiration for them. Даже когда приезжают в город, говорят, что это вот какой-то таинственный город. Но он красивый, и особенно летом, когда белые ночи, это хочется в городе просто вот жить с утра до ночи. Хочется вот гулять. И время сразу же пропадает абсолютно. Чувство времени действительно пропадает. Это кажется, что это вот какая-то бесконечность какая-то. The music lessons begin at 7 o'clock in the morning, with the last practice session often ending close to midnight. Конечно же, со многими очень редко встречаюсь, но так как я занимаюсь тем, что мне безумно нравится, поэтому, конечно, приходится чем-то жертвовать. Конечно, с некоторыми друзьями очень обидно, что так редко встречаюсь, но все равно выкраиваю время, поэтому... In the summer months, Anna moves her practice sessions into the city. Rehearsing in public is part of her training, because the students get used to playing to an audience. During the White Nights, she likes to play pieces by Paganini most of all.
способность как-то так выразить и желание, когда играешь уже очень качественно и очень так прочувственно музыку, это способность уже как бы возможность как бы что-то еще поменять в слушателе, какое-то отношение не только к этому произведению, а вообще и, может быть, даже к жизни. Anna hopes that one day she'll be a solo violinist performing on an international stage. St. Petersburg provides the ideal conditions for this dream. With its own unique sense of inventiveness, the former Tsarist city is balanced between the greatness of its past and the demands of a modern-day metropolis. A rapid transformation.